Okay, so today we are going to start with the concept of Git and GitHub. DevOps is a process, or we can say it is a culture of automating every activity starts from development up to implementation in the production. In this sense, we have different developers so working in a particular project. If you take a particular project, okay, so in that project we have different developers. We may have a developer one, okay, so we may work with a particular model. Similarly, let me imagine that we have three developers working with the project, developer 2 and developer 3. So each and every developer is developing a particular model associated with the project. For example, let me take it is an application, a bank application. Here, the developer is dealing with online model associated with online banking, and this developer is dealing with a model associated with mobile banking. So this is a web online, this is a mobile online banking, and developer 3 so is associated with developing a model which corresponds to one to one, okay, for in-house bank. So in this case, each and every developer need to develop a lot of codes each and every day. The codes that they need to that they are developing each and every day need to be maintained. What are all the changes that they did? Along with that, it need to be maintained. Okay. So here for maintaining this code, what they need? They need a storage area under which these codes need to be maintained. So for that, we make use of this tool Git and GitHub. So what is Git and what is GitHub? So GitHub is a repository. A repository is nothing but a space under which we can share files. So what sort of repository GitHub? It is a public repository. We can call it as a public repository, public and distributed VCS repository. So VCS here stands for version control system. Otherwise, we call this VCS as SCM. Other name is SCM. We can also call it as a SCM, Software Configuration Management. Okay, so is a process which is used for tracking and controlling the changes in the software. So that is used to maintain the history of changes. The key thing associated with this Git and GitHub, each and every developer need to maintain the history of changes that he did with during the development of the software. Why you need to maintain the history of changes? Okay, so for what reason the change has been made? When the change has been made, what is the reason behind the change? Then when, at what time the change has been made? Okay, so then who is responsible for performing this change? All this activity need to be tracked, okay, from the development up to the implementation. So because for example, let me imagine that the developer Ram developing a model of online on a particular day on Monday. He may have write certain codes, and once the code has been written, what it will do is that the code need to be compiled. Okay, the particular module's code need to be compiled, and if everything is perfect, then here it will be packaged into a tar file. It may be packaged into a var file. Okay, it may be packaged into a ER file. It depends upon what sort of applications that we are configuring. So after compiled, it will be packaged. Okay, and then package will be run. So here, while it is running, we want to apply some unit test. So some test cases, not unit test, we will be applying some test cases that is associated with a particular model. And if the test cases found to be satisfied, then the model will need to be incorporated with the existing model. If not, if the test cases it gets failed, or if it is a failure during this compilation, something is not working fine, what they need to do immediately, those informations has been given as a feedback to the developer Ram from the module that you developed on Monday. So while compilation there is a problem, or it is not satisfying a particular test case. Like those information immediately given as a feedback to developer, and what the developer need to do. So he want to debug what are all the thing that is associated with this bug need to be corrected. And then after correction, he will maintain a complete different version. Okay, it starts with the version 1.1
of its development. And here, after some modifications according to the feedback, then the newly changed version need to be maintained. Okay, so on Tuesday. On Wednesday, you may be adding some new things apart from what we have saved on Tuesday. So that thing need to be maintained as a separate version. Also because, so if at any point of time, if the developer knows what is the reason behind this change, then in case of its future debug, it will be more helpful. Also, if if everything is maintained as a version, then along with this following informations, metadata informations, if any developer step into the shoes of developer one, developer Ram may leave the office, may leave the company, then another company. If any other developer has been fitted into the shoes of developer one, then by going into this documentation itself, he may aware of. By going into this repository itself, he may aware of. So what are all the things that has been happened so far associated with developer one stuff. So that's the reason why we need to maintain the history of changes. Okay. So how to manage those changes? So here Git is a tool. GitHub is a repository, whereas Git is a tool which is used for maintaining the changes, to create a repository and to do the changes and to store the changes. Everything will be done by the Git. Okay. So here, these are all the need of the version control system. Okay. So version control system is nothing but the management of changes to the documents. Not only documents, we can also manage the changes to the programs. We can also do the management of changes to the documents. We can also maintain these script files which is used to perform some automations. So these are all some of the things that we can manage using these SEM tools. Okay. So keeping the by tracking the history of all changes made by the developer. Okay. So here it can help us to perform the following thing. We can work together as a team. Yeah, defect tracking. Everything is so teamwork. Defect tracking, in case of any defect, it will be very easy in tracking the defect. Okay. So and the entire process management can be automated. What are all the process that is associated with coding can be automated. So these are all the some of the concepts are associated with Git. Okay. So what is the difference between Git and GitHub? Okay. So here Git and GitHub are the same. Yes, Git is a tool, GitHub is a repository. Okay. So here these are all the basic things that is associated with the Git. By using this Git is a version control software. Okay. So which we need to install in the machine software developer. Git is the version control software which we need to install in the each and every developer. We need to configure Git. Okay. So GitHub is a repository to maintain all these things done by the developers. So each and every developer machine will be configured to align with the public repository. That repository is called as GitHub. I will make it in a separate slide. Git need to be configured in each developer's machine. Developer 1, developer 2, all the developers associated with the projects. GitHub is a repository, a global repository. Which is managed by the open source community, GitHub community. Okay. Here, all the developer will have a integration with this GitHub associated. Okay. If an individual alone is working on a project, then Git proves to be an excellent software. But if a team of people is working on a software on the same project, but here all the people's code need to be shared. For example, the developer what Ram's code need to be shared by Sudhakar. Okay, it need to be shared by Karthik. Karthik's code need to be shared by Raman instance. Once the particular code has been developed, and if it then it is pushed into the GitHub into the particular area. Okay.
So here each and everything associated with the project. So the project is associated with the developing a banking application. Okay. So this there will be an area that will be allocated in this GitHub, and all the team working with that project can make the code stored in that particular repository. That repository is called as a global repository. Otherwise, it is called as a public repository. So if RAM pushes the code, RAM develops the code by using this Git, and once the code is perfect, he maintain this history of changes, everything is perfect. So RAM, what he will do, he will issue a command called push command to push the code into the repository. So when RAM push the code into the repository, if Sudhakar or Karthik is in need, they can pull down the code and they can verify the code. They can look into the needed things on top of it. Okay, so that is the way by which the code developed by the developer belonging to the particular project can be shared among themselves at any point of time. For example, RAM has a file 1 and file 2. Sudhakar has a file 3, file 4, and file 5. Let me imagine these are all the files associated with the particular model. Then Karthik has file 6 and file 7 instance. So whenever this file has been pushed into this GitHub, then when we issue a pull command, what happened here is, so all these files, Sudhakar, Ram and Karthik will maintain all the files. Sudhakar also maintain the file F1, F2, F6 and F7 along with this corresponding file. Okay, so in Karthik area also, Karthik will also maintaining F1, F2 along with this F3, F4 and F5. So what are all the content that is present in this public repository GitHub will be here also. Okay, so here also he will maintain F3, F4 and F5. So as a metadata information, not the entire content, as a metadata information. So that is why it is called as a Git is called as a distributed version control repository. Distributed version control repository. Okay, so here. I have a question, Yes. Raman. Actually, Yes. என்னன்னா இப்போ நான் வந்து F6 F7ல எடுத்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க ராமன் வந்து F1 F2ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பட் ஐ ஆல்சோ ஹேவ் அ காப்பி ஆஃப் F1 F2ல. ஸோ அந்த டைம்ல ஹவு this will not be a recent copy, இல்ல? So whatever you are developing is F1 F2. Yeah. So old copy of F1 F2 வச்சு I am developing F6 and F7. அப்படிதானங்க அது இந்த கான்செப்ட்? Your file, these files F3, F4 is associated with your module, not on my module. Okay. These are all the files that is associated with at any time. Okay, so for your file, இப்போ எதுக்கு இது தேவைப்படுதுன்னா, நீங்க ஒரு ஃபைல் F3 டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க, f3.java. So this file need to refer f1.java ன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம், while compilation it need a reference of this file instance. If it is in your location, you can verify. So this file corresponds to performance model. This file corresponds to your. Is it making sense? Yeah. Okay. Dependency files நான் கூட எடுத்துட்டு வந்து போடுறோம். Okay. And finally, okay. But நான் என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தேன்னா, இப்போ இந்த F1 F2 நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So you will do a development and you will push the latest F1 F2. Yeah. And whatever F1 F2 I was having will be different older version, la? Okay. Because you are developing on F1 F2. புஷ் பண்ண உடனே நீங்க என்ன பண்ணி புல் பண்ணீங்கன்னா கரண்ட் இது வந்து இங்க வந்து அப்டேட் ஆயிடும். Correct. Okay. So each and every change, even if there is a single character change, a new commit ID will be developed. Once you issue a commit command, இதுக்கு வந்து ஒரு new commit ID develop. இதெல்லாம் உள்ளர வரும்போது புரியும். நாளைக்கு புரிஞ்சிரும். நம்ம ஒரு உள்ளர வரும்போது. Okay. இப்போ நம்ம Okay. So it is a distributed version control system. So in terms of version control system, there are two types of version control system. One is distributed version control system. இன்னொன்று வந்து centralized version control system அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல வந்து Git distributed version control system. அதுக்காக நம்ம அது சொன்னது. Okay. புரியுது. Okay. இப்போ நீங்க centralized version control systemல எப்படி இருக்கும்னா, நீங்க எல்லா பேரோட டேட்டா மட்டும் தான் இங்க இருக்கும். So Git is not an example for the centralized version control system. For example, we have a subversion. Another which is more or less subversion. Okay. So it is an example of centralized version control system. Here you have a central server. Okay. In that server only all the files will be stored.
ஸோ இப்போ ராம் ஒர்க் பண்றாரு அப்படின்னா ராமோட ஃபைல் மட்டும்தான் அவரோட ஏரியால இருக்கும். இப்போ நீங்க சுதாகர் ஒர்க் பண்றாரு அப்படின்னா சுதாகரோட ஃபைல் மட்டும்தான் அவரோட மிஷின்ல இருக்கும். எல்லா பேரோட ஃபைல் சென்ட்ரல் சர்வர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். சுதாகர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இதை என்ன பண்ணிக்கிறோம், சென்ட்ரல் சர்வர்ல போய் தான் ரெஃபர் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து ஓல்டு. இப்போ கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். இதோட அட்வான்டேஜஸ் இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். ஓகே ஓகே Raman, one more thing. So நீங்க மாடியூல் ஏதோ சொன்னீங்க, like another name of a repository is module. Sorry, not module. I mean you used one more word. Metadata. மெட்டடேட்டானா டேட்டா அபவுட். ஸோ இப்போ ராம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு, இப்போ ஒரு கோடில் வந்து அவரோட கோடிங்ல வந்து ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ அப்போ எதற்காக அந்த கோடை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த டைம் அண்ட் டேட்ல சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, ஹூ டிட் த சேஞ்ச், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் நம்ம மெட்டடேட்டான்னு சொல்லுவோம். ஆமா, அது எல்லாமே கிட்ல இருக்கு இல்ல, அது எல்லாமே கிட்டோட கிட்ல நம்ம இந்த சேவ் பண்ணும்போது அந்த மெட்டாடேட்டாவோட சேவ் ஆயிடும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிட்ல இருக்கும். கிட் ரெபாசிட்டரியில வெறும் ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஆமா ஆமா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் a storage. ஆமா, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க சுதாகரோட இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஃபைல் F3 F4 F5ல அந்த மெட்டாடேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் இங்க இருக்கும் ராம் மெயின்டைன் பண்றதுல. அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இப்போ இந்த GitHub ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, சென்ட்ரல் சர்வர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நோ நீட் டு வரி அபௌட் தட். Being each and every person is having all other files associated with the entire project, they can work in the repository itself. This repository is called local repository, in which every developer's machine like a repository. The repository which is maintained on GitHub is called a public repository. Okay? Yeah, got it. Okay. So no. Just explain one more time, Karam. இப்போ இங்க சென்ட்ரல் சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்லி சொன்னீங்க. ஆமா, இப்போ நீங்க வந்து இப்போ the வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல we have a distributed version control system and centralized version control system. இனிஷியலா இருந்தது centralized version control system தான். இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட்டோட எல்லா ஃபைலையும் ஒரு சென்ட்ரல் சர்வர்ல தான் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ராம் வேணும் சுதாகர் வேணும்னா அந்த ஃபைல் அங்கே இருந்து அவங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணி அவங்க எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறணும். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு தான் ஒர்க் பண்ண முடியும். இப்போ இதுல வந்து சர்வர் டவுன் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, வாட் ஹேப்பன் இஃப் the server associated with this particular central server under which all the files are belonging to all the developer has been managed, அது டவுன் ஆச்சுன்னா so Ram or Sudhakar couldn't able to work anything into the server, is it? Yeah. ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருக்காது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா, சென்ட்ரல் சர்வர்ல போய் தான் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். பட் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கும்னா சென்ட்ரல் சர்வர்லயே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், அவங்களோட லோக்கல் மிஷின்லயுமே எவ்ரிதிங் வில் பி மேனேஜ். அப்போ ஒரு சென்ட்ரல் சர்வர் டவுன் ஆனாலும் no need to worry about that. Why so? Because they have a copy in local machine. Using this, so this will get updated automatically, even in once அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஒர்க் பண்றத அந்த அப்டேஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே லோக்கல் மிஷின்ஸ்ல பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சோ ஒன்ஸ் எவ்ரிதிங் பெர்ஃபெக்ட், அந்த சென்ட்ரல் சர்வர் வந்து திரும்ப ரெக்கவர் ஆனோனா இத புஷ் ரீசன்ட் அப்டேட்டை புஷ் பண்ணிடுவாங்க. எல்லாத்துக்கிட்டையும் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அட் தி எண்ட் வந்து எல்லாத்தையும் புஷ் பண்ணி சிங்க் பண்ணிக்கும். பட் இந்த சர்வர் போச்சு அப்படின்னா சர்வர் ரீஸ்டோர் ஆகிற வரைக்கும் யாருமே எந்த ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண முடியும். That is the major difference between a central version control system and distributed version control. Okay, but the connections going through the GitHub, the main server, central server lenta the developer oda machines ellame connect ஆயிருக்கு. In case if it is get disconnected, ஆமா சர்வர் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த சென்ட்ரல் சர்வர் இந்த கான்செப்ட்ல சென்ட்ரலைஸ்ட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல நம்ம எல்லா யூசரும் எந்த ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண முடியாது, சர்வரை ரெக்கவர் பண்றோம். ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூட்டட்ங்கும்போது இட் இஸ் கெட்டிங் அப்டேட்டட் லைவா வந்து எல்லா சர்வர்லயுமே அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஈவன் we have a copy of the other developers, நம்ம சிஸ்டம்லயே ஒரு காப்பி இருக்கும். அந்த காப்பி ஃபுல்லா இல்லாம மெட்டாடேட்டாவா இருக்கும், வேணுங்கும்போது அதை ரெக்கவர் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும். அதனாலதான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வரும்போது சொல்லுவேன் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லைட் வெயிட். ஸோ Git and GitHub இஸ் a லைட் வெயிட் காம்பனன்ட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஹெவி வெயிட்னு சொல்லுவோம். அது உள்ளர வரும்போது புரியும். Just my intention is to make you understand
what is a central version control system and what is a distributed version control system, and what are all the advantages and drawbacks associated with this centralized versus distributed. Is it make okay? Yeah, thanks. So okay, any doubt, you please don't hesitate in clarify. என்ன எப்படி எவ்வளவு சில்லி டவுட்டா இருந்தாலும் doesn't matter, கேட்டு. ஸோ அப்போ கிட் அப்படிங்கிறதுக்கும் கிட்டப் அப்படிங்கிறது Sure. இஃப் யூ கெட் அ டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இட் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர். ஓகே, ஸோ ஹியர் கிட்டப் இஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் அ பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி. கிட்டப் இஸ் அ ரெபாசிட்டரி, பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி. நம்ம இதெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. இட் இஸ் பை டிஃபால்ட் த ரெபாசிட்டரி இஸ் கான்ஃபிகர் அண்ட் மேனேஜ்டு பை அ கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள்ஸ். ஓகே, github.com. It is a software that we need to install. Okay, where the software will be, it will be installed in the local machine for the corresponding. GitHub managed by whom? Raman, GitHub managed by whom? GitHub? No, you said like something is managed by GitHub. GitHub is maintained by a community of peoples. Okay, okay. இது வந்து நம்ம கான்ஃபிகர் ஆல்ரெடி மெயின்டைன். That is also a software, right? Yeah, it is a repository. ஒரு cloud storage நீங்க cloudல நீங்க ஸ்டோரேஜ் வச்சிருக்கீங்க, S3 ஸ்டோரேஜ் மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் under which okay என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆல் இந்த மாதிரி ஓபன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் இங்க போய் அசோசியேட்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதோட ஃபைல்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் வேர்ல்டு வைடா. இல்லாட்டி ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு டீமுக்கு கூட வச்சுக்கலாம்ல ராமன்? இட் இஸ் நாட் நெசசரி இட் ஷுட் பி பப்ளிக், பிரைவேட்டாவும் வச்சுக்கலாம்ல? நீங்க வேணும்னா உங்க லோக்கல்ல ஒரு சர்வர் போட்டு வச்சு குளோபலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆஃபீஸ் சொல்லுங்க. சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாரி நம்ம. ஸோ சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு, சென்சிட்டிவான கோடு இருக்கு, கோட்ல இருக்க டேட்டா வந்து சென்சிட்டிவா இருக்கு, அது யூஸ் பண்ற டேட்டாலாம் சென்சிட்டிவா இருக்கு. எனக்கு வந்து பப்ளிக்கா வேணாம், பிரைவேட்டா எங்க ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளவே வச்சுக்கணும்னாலும் அப்படி வச்சுக்கலாம்ல பிரைவேட்டாவும். உங்களுக்குள்ள ரெபாசிட்டரி இந்த டேட்டா சென்டருக்கும் உங்களுக்கும் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஆபீஸ் ஒரு ஆபீஸ் வந்து இந்தியால இருக்கு, இன்னொரு ஆபீஸ் யூஎஸ்ல இருக்கு, இன்னொரு ஆபீஸ் ஜெர்மன்ல இருக்கு. அப்போ உங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க தனியா அந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரி மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப காசு, நிறைய இட் இன்வால்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதற்கு பதிலாக இந்த ஃபீச்சர் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் கெட் அ பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆர் யூ கேன் ஹேவ் யுவர் பிரைவேட் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ. நீங்க பப்ளிக் அக்கௌண்ட் போனா ஃப்ரீ, யூ நோ நீட் டு பே எனிதிங். whereas if you go for a private account similar to cloud, இப்போ நீங்க if you want to store data நீங்க உங்க இதுல ஒரு ஸ்டோரேஜ் போறதுக்கு பதிலா அமேசானோட நீங்க S3 யூஸ் பண்ணிப்பீங்க இல்லீங்களா, இல்ல அமேசான்ல வால்யூம் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க, இல்ல நீங்க அமேசான்ல நீங்க பேக்கப் வேணும்னா கிளேசியர் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. சோ இதனோட அட்வான்டேஜ் என்ன? the cost. you no need to invest a huge for to establish the infra. whenever you need you can make use of the infra, and whenever you don't need you can simply terminate those things. நீங்க அமேசான்ல S3ல வச்சிருக்கிற டேட்டாவும் கிளேசியர்ல வச்சிருக்கிற டேட்டாவும் செக்யூர்டா இருக்குமா இருக்காதா? definitely it will be more secure. they will add more layers to make it more secure. நம்ம to be open, நம்ம இன் பெர்மிஷன்ஸ்ல வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஷேர் பண்றதுக்கு நிறைய வந்து செக்யூர். நம்ம வந்து தனியா அந்த யார் யாரெல்லாம் பெனிட்ரேட் பண்றாங்க அதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக் கிளவுட்ல எல்லாம் வச்சிருக்கும் போது அவங்க நிறைய டீம் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, நம்மளோட டேட்டா செக்யூரிட்டி மோர் இதா இருக்கும். பட் நீங்க வெளியில சொல்லும் போது கிளவுட் செக்யூர்டு இல்ல, கிளவுட் செக்யூர்டு இல்லைன்னு அப்படி கிடையாது. என்னுடைய இதுல வந்து கிளவுட் இஸ் மோர் செக்யூர். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நம்ம எப்படி எல்லாம் அதை செக்யூர் பண்றோம், வாட் ஆர் தி அல்காரிதம்ஸ் தட் வி ஆர் டெபியூட்டிங் பொறுத்து தான். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு இது வச்சுக்கலாம். யூ கேன் மெயின்டைன் a ரெபாசிட்டரி, பட் நீங்க GitHub வச்சுக்க முடியாது. நீங்க அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், மித்த ரெபாசிட்டரிஸ் இது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நீங்க ஓனா வச்சுக்கிட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம். GitHub அப்படிங்கிறது ஒரு பப்ளிக் கம்யூனிட்டி ரெபாசிட்டரி. ஓகே, நீங்க GitHub வந்து உங்களோட லோக்கல் சர்வர்ல வைக்க முடியாது. லோக்கல் சர்வர்ல வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கான்ஃபிகர் பண்ணனும்னா you want to configure by your own. but if you want to configure your version control, if you want to share the files across multiple locations of your company's branches, then it is the best recommended to go for GitHub. GitHub வந்து நம்ம லோக்கல் சர்வர்ல வைக்க முடியாது. புரியுதா? இப்போ நீங்க it is also an application. இப்போ ராமன் அது இப்போ GitHubன்றது ரெபாசிட்டரி சொல்றீங்க. ஆமா. பட்
I mean, it's kind of an application, right? So, it is available on internet, something like that. So, நம்மளோட local server, I mean, நம்ம office server system it will be connected to the internet, correct? கண்டிப்பா. Yes. Perfect. Okay. நம்மளோட ஆபீஸ் மிஷின்ல ஒவ்வொரு டெவலப்பரும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்க டெவலப்பரும் ஒரு அந்த இடத்துல அந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள் அந்த ப்ராஜெக்டோட பேங்க் வந்து எஸ்பிஐயோட பேங்கிங் ப்ராஜெக்ட்னா அதுக்கு எஸ்பிஐக்கு ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. என்னென்ன டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இங்க ஒரு ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க. ரெண்டையுமே சிங்க் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த டெவலப்பர் புஷ் பண்ற கோடெல்லாம் எங்க போகும்னா அந்த கிட்டப்ல அந்த பர்டிகுலர் ரெபாசிட்டரிக்கு போயிடும். வித் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் அந்த கோடை வந்து எப்ப வேணும்னாலும் அவங்க எடுத்து அவங்க மிஷின்ல தே கேன் மெயின்டைன் a காப்பி. ஓகே ஓகே. ஏதாவது லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் காட்ட முடியுமா உங்க சைடுல இருந்து, since you are in this software? டெஃபினெட்லி நம்ம நாளைக்கு இன்ஸ்டலேஷன் வரும்போது நான் ரெண்டுமே காமிச்சிருவேன். எப்படி எல்லாமே ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். அவர் கரிக்குலம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 30% தியரி நான் நடத்துறது 70% பிராக்டிக்கலா தான் நடத்துவேன். பீயிங் இட் இஸ் கிளாஸ் 1 அப்படிங்கறதுனால நம்ம அந்த கான்செப்சுவலா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பிராக்டிக்கல் தான் பண்ணுவோம். ஷூர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ல எப்படி மெயின்டைன் பண்றது, இதுலயே ஒரு சிமுலேஷன் எப்படி பண்றது. ஸோ கிட்டப் இல்லாமே நீங்க லோக்கலா அந்த இதை எப்படி சிமுலேட் பண்றதெல்லாம் காமிச்சிட்டு தான் நான் ஃபுல்லா பண்ணுவேன். டே ஒண்ணுங்கிறனால எடுத்தோட பிராக்டிக்கல் பண்ணா புரியாதுங்கிறதுனால சம் கான்செப்ட். தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் அவர் ஃபார்முலா. நோ ப்ராப்ளம். யா, அண்டர்ஸ்டாண்ட். யா. So so it is a software that we need to configure, whereas it is a service. Okay, service which is given by a public repository. The intention is to share all the open source related information as a public. You also maintain if you want to keep your copy as a private, yes, that is also possible. For that you need to pay. While creating the account in GitHub, you want to create an account in a GitHub. Okay, if you want a private account, you need to pay for that. நம்ம GitHubல போய் எப்படி அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்றது, என்ன சார்ஜ் அப்படிங்கறத நம்ம அந்த GitHubோட லேப் வரும்போது பார்ப்போம். If it is a public, everyone can be viewable அப்படின்னா, then you no need to pay for that. The intention of going for GitHub is being to share the open source community ஓட எல்லா ஃபைல்ஸ் எல்லா associated டாக்குமெண்ட்ஸையும் எல்லா பேத்துக்கும் ஷேர் பண்றதுக்கு ஒரு பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி, that is GitHub. Okay, so here then git need to be configured on your local machine. இது வந்து ஒரு வெப் சர்வர்ல ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கு. Okay, first part, it is a service. The second, it will be hosted on a web server so that all can able to access. Okay, then it is a CLI, command line interface. நீங்க ஒவ்வொரு இதுமே கமாண்டா தான் பண்ண முடியும். இது வந்து GitHub வந்து graphical user interface. Okay, so ஒரு graphical user interface. நீங்க இதுல எல்லாமே everything you can do command line as well as graphical user interface, whereas Git support only command line. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு tool. நான் சாஃப்ட்வேர் சொன்னேன், it is a tool which is used to maintain the history of changes done by the particular developer. Okay, so ஒரு கோட் எழுதுறது, அந்த கோட்ல எது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா அந்த சேஞ்சை டிடெக்ட் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ற, என்னென்ன சேஞ்சஸ் எப்ப நடந்தது, இந்த மாதிரி ஹிஸ்டரி ஆஃப் சேஞ்சஸ் இதை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுகிற ஒரு டூல். இது வந்து என்னது, இது வந்து ஒரு ரெபாசிட்டரி. ஓகே, இது ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா சிமிலர் டு தட் ஆஃப் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி. இது ஒரு பப்ளிக் ஸ்டோரேஜ் ஏரியா அண்டர் விச் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வில் பி ஷேர்ட் ஹியர். ஓகே, so this is the major differences associated between Git and GitHub. Once you familiar with this practical, once you move on to the practical, you have a clear idea of what is what. Okay, so அப்போ நம்ம அந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதோட இன்டென்ஷன் என்ன, to maintain the history of changes that we made to the particular developer. ஒரு டெவலப்பர் என்ன டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஸோ அந்த ஃபைலில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, என்னைக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுகிற ஒரு டூல். ஸோ இப்போ அந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்க எல்லா டெவலப்பரும் அவங்களோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் ஒரு காமன் லொக்கேஷனில் ஷேர் பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் தட் வி கோ ஃபார் அ ரெபாசிட்டரி கால்டு GitHub. Is it making sense? Here in terms of this repository has been concerned, there are two types of repository. One is distributed version control repository, another one is centralized version control repository. Okay, so here Git and GitHub comes under a distributed version control repository.
Okay, so what is the main goal? Teamwork. The particular team associated with the project, if they want to share all the files associated with the concerned developer by other developers, we need to share those files in a global location so that all can able to make a access. Then the main intention is to make the process management in an automated manner. That is the intention going further. Okay, so here in terms of this architecture has been concerned, here இது மாதிரி கிட் மாதிரி வேற என்ன டூல்ஸ்லாம் இருக்கு. We have several tools. Okay, so enterprise level tools இருக்கு, open source tools இருக்கு. Okay, so நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே open source tools. Git and then CVS, subversion control, நிறைய tools இருக்கு. So here இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா out of which nearly 90% of people are using this Git because of its advantages. Similarly, in the tool வந்து enterprise, you need to pay for the enterprise level tools இருக்கு. So example, you have a clear case, a tool by name clear case. You have a tool by name Perforce. Okay, there are lot of tools, but here it is the most widely used tool. Okay, Git is the more widely used tool. இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா we have a Atlassian product. அதுல வந்து பேம்பு அப்படின்னு ஒரு பில்ட் டூல் இருக்கு. இந்த பேம்புல கிட் இது எல்லாமே இன்டெகிரேட்டா இருக்குல்ல. லேட்டரா நம்ம பார்க்கிறது வந்து கிட்டை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? So Git is a client server architecture. Okay, so it is a client server architecture. We need to aware of the following terminologies in terms of Git. இப்போ இதுல என்னென்னலாம் நம்ம தெரியணும் அப்படின்னா we need to know the workspace. What is workspace? We need to know what is a staging area. We have a concept called staging area. Then third thing, we have repositories. So here in terms of we have the local repository and a remote repository, or otherwise called as a public repository. Public repository. We have the concept of branch. It's one of the important concepts. Okay, so here these are all the major terminologies associated. So where this workspace, staging area and repositories will be there. So here in the developer's machine, okay, we have initially we have a workspace. Under the workspace only the developer will develop the coding. If he is developing a coding, for example 1.java is the name of the file under which he is writing some code instance, where the developer works with this under an area called workspace. Under the workspace he will develop the particular coding associated with the project. Then after that, okay, when he saves the change after the workspace, from the workspace it will move into the area called as the staging area, SA. Once the code is committed, it will be moved into the staging area. In the staging area it will take a backup. What sort of backup that it will take? For example, if the 1.java which is developed on day 1, that is on Monday, okay, so if it contains 1, 2, 3 lines of coding, okay, what happened here, then it will first time it will maintain the copy, okay, 1.java containing 3 lines of code. So on Tuesday you open 1.java and you added another 2 lines, 4 and 5. At that time where the lines, 2 new lines have been added in the workspace, or the developer wants the file under the workspace and he will add the modifications. Then once the modification has been over, when he save the file, then it will be moved into the staging area. In the staging area, so it will maintain the copy metadata of 1.java. So 1.java on Monday having only 3 lines, but on Tuesday 2 lines have been abandoned. What sort of backup that it will take? It will take incremental backup. Okay, so it will take only those changes, what are all the changes that it is done
that changes alone will be taken as a backup. It won't take the backup of all the 5 lines. Being in the first 3 lines, it is already taken backup. It will take only the line 4 and 5. That is called incremental backup. That is the reason why it is called as a lightweight component. We call this Git as a lightweight component. The reason behind that is, so it won't take a full backup. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், அப்போ அந்த இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். இதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் எடுத்துக்கும். சேஞ்சஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த நாள் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு சேஞ்சும் இல்லை. இப்போ வெனஸ்டே ஓப்பன் பண்ணுறாரு, இதில் ஒரு சேஞ்சும் இல்லை, அந்த ஃபைல் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது இந்த ஏரியா ஒர்க் ஸ்பேஸில் எடுத்து அதை ஒர்க் பண்ணிட்டு திரும்ப ஸ்டேஜிங் ஏரியா போகும்போது பார்க்கும், கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் அதோட ப்ரீவியஸ் கமிட்டுக்கும் அதுக்கும் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு. சேஞ்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது அடிஷ்னல் என்ன சேஞ்சோ அந்த சேஞ்சை மட்டும் பேக்கப் எடுக்கும். ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்னாப்ஷாட். The backup that is taken in the staging area is called as a snapshot. So after that, once it is committed, it will move into the repository. That repository is local repository. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கமிட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணும், இந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியால இருந்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரிக்கு வந்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில இருக்கும். அதுக்கப்புறம் லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில இருந்து these are all the thing that is associated, the 3 workspace, staging area and the local repository is associated with the developer's machine. So in the local repository la irundhu enna பண்ணும், if the code நீங்க push command கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, git push அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரிமோட் ரெபாசிட்டரி, அதாவது இந்த ரிமோட் ரெபாசிட்டரி நீங்க GitHubல வச்சிருந்தாலும் வச்சுக்கலாம், இல்ல உங்களுடைய இதுல தனியா ஒரு ரெபாசிட்டரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். பட் எல்லா பேரும் GitHubல தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. GitHubஆ இருக்கும், அட்லாசியன் பேம்பூல வச்சிருப்பாங்க, அட்லாசியன் புல்ல வச்சிருப்பாங்க, நிறைய இது வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ரிமோட் ரெபாசிட்டரி இஸ் வித் GitHub. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த மேஜர் திங்ஸ் தட் இஸ் அசோசியேட். அப்போ ஒரு டெவலப்பர் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை நம்ம ரெடி பண்ணும்போது அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல என்ன கிரியேட் ஆயிருக்கும்னா ஒரு மெயின் பிரான்ச் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கும். இட் வில் கிரியேட் அ மெயின் பிரான்ச், a branch by name main. அது எதுல இருக்கும், எல்லா டெவலப்பரோட லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில இருக்கும். அந்த GitHubல இருக்கக்கூடிய ரிமோட் ரெபாசிட்டரியில டிஃபால்ட்டா ஒரு பிரான்ச் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அந்த பிரான்ச்ல தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸோட இந்த எல்லா டீடைல்ஸும் அந்த இமேஜின் a branch as a directory, a main directory. ஓகே, ஸோ இப்போ லேட்டரா வந்து நம்ம இந்த பிரான்ச்சிங்கோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்போ ஒரு மாடல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு மாடல் இருக்கு, ஸோ நியூ ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, நியூ ஃபீச்சர்ஸ். பட் இந்த நியூ ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணினோம்னா வெதர் இட் ஒர்க்ஸ் ஃபைன் ஆர் நாட்னு தெரியல. இது எக்ஸிஸ்டிங் பிரான்ச். இப்போ நம்ம ஒரு நியூ ஃபீச்சர் வந்து அந்த எக்ஸிஸ்டிங் மாடல்ல ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அதை ஆட் பண்ணுனா வாட் இஸ் த இம்பாக்ட், வெதர் இட் ஒர்க்ஸ் ஃபைன் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது தெரியல, ரிஸ்க் எடுக்க முடியல. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல இருந்து ஒரு நியூ பிரான்ச் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த பிரான்ச்ல இருக்க எல்லா ஃபைலுமே அந்த நியூ பிரான்ச்ல வரும். அந்த நியூ பிரான்ச் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு அது எல்லா பேரும் என்ன பண்ணிப்பாங்க, அந்த நியூ பிரான்ச்ல போய் அவங்க என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும், என்னென்ன நியூ ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம், நியூ பிரான்ச்ல போய் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஆட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அதை எவாலுவேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இஃப் இட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா அந்த நியூ பிரான்ச்சை வந்து அகாமடேட் பண்ணிப்பாங்க. இஃப் நாட் அப்படின்னா இந்த நியூ பிரான்ச்சை வந்து அப்படியே டிராப் பண்ணிடுவாங்க. தே வில் மேக் யூஸ் ஆஃப் த ஓல்டு பிரான்ச். தட் இஸ் த ரீசன் வை வி நீட் டு கோ ஃபார் பிரான்ச்சிங் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ அந்த பிரான்ச்சிங் கான்செப்ட் ப்ராக்டிகல் வரும்போது எல்லாமே லைவா பண்ணும்போது யூ ஹாவ் அ கிளியர் ஐடியா. Okay, so these are all the major things that is associated with the core component of Git and GitHub. Okay, workspace, you need to have a workspace is the area where the developer develops the code. Once the code has been developed, the code need to be moved into the repository, both the local repository as well as remote repository. Before moving into the repository, the code will move into an intermediate area called staging area. In that staging area, it will take a backup. The backup that it is taken has been called as a snapshot, and it will take not a full backup, it will take an incremental backup. So it will make a comparison. Is the same file, if it is already present, what is the difference between the previous copy of the file and the current copy of the file? If there is a change, that change alone will be recorded in the SA area, staging area. After that, the file will be moved into the local area when it is committed. Okay, each and every commit will move the file into the local repository.
From the local repository, the developer issue a push command to push the updated information to be shared among other users into the global repository, which we configure on a public GitHub. Okay, so these are all the way by which you can make use of this Git and to develop the developer's code and to share the code. The developer make use of a public repository called GitHub. Okay, is it making sense? இது எல்லாத்தையும் நான் ப்ராக்டிக்கலா நீங்க கிட் காமிக்கிறதுனா எப்படி என்வாயர்மெண்ட் அப்படின்னு காமிக்கிறேன். So here I copy Git here in my local machine. Okay, so here just right click, இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா git bash அப்படின்னு இருக்கும். நான் git இன்ஸ்டால் பண்றது நாளைக்கு சொல்லிடுறேன். git bash அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களோட git shell. இப்படிதான் இருக்கும். Okay, this is your git shell. இதுல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு எல்லாமே லினக்ஸ் ஷெல் மாதிரி தான். ஓகே, இப்போ இதுல எல்லாமே நான் ரெபாசிட்டரிஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சென்ட்ரல், ராமன், திரு, these are all the repositories that I have created. repository னா என்ன, எப்படி கிரியேட் பண்றது, இந்த ரெபாசிட்டரிக்குள்ள என்னென்ன ஃபைல்ஸ், ஒர்க் ஸ்பேசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் ஸ்பேஸ் 1, இதுல நான் வச்சிருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் 1.java 2.java. ஓகே, நான் இப்போ git log அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா it will give me all the informations. Okay, git log இத கமாண்ட். now ஓகே, இப்போ நீங்க டைப் பண்றதெல்லாம் உங்க ரெபாசிட்டரி எங்க வச்சிருக்கீங்க ராமன்? இது எங்க போய் கனெக்ட் பண்ணி இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பாக்குது? பப்ளிக்காவா? என்னோட லோக்கல் மிஷின் இது. நான் லோக்கல் மிஷின்லயே ரெபாசிட்டரி மிஷின்ல இது வச்சிருக்கேன். இது என்ன லோக்கல் ரெபாசிட்டரி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன், ஜாவா கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், அடுத்த கமிட்ல line to added to java, அதுக்கப்புறம் 2.java 3.java created, எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அதுல இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க L1 added to 2.java, line 1 added to 2.java. அப்போ அந்த line 1 added to 2.java அந்த கமிட்ல அந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் each and every change will have a commit id. அந்த கமிட் ஐடி வந்து கமிட் ஐடின்னு இதை வச்சுதான் நம்ம யூனிக்கா ஒரு ஃபைலும் இன்னொரு ஃபைலும் சேமா இருக்கா, கண்டென்ட் டிஃபரா இருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த கமிட்டை பண்ணவர் யாரு, ஆத்தர் ராமன், எந்த டேட்ல பண்ணாங்க, அந்த கமிட் என்ன பண்ணிருக்கு, எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இதுல. இதுதான் வந்து நம்மளோட லாக். இந்த லாகை நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம். கிட் லாக் அப்படின்னு கொடுத்து இல்லைங்க, ஆடிட் லாக், கிட் லாக் இது பேர். இது நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து ப்ராக்டிக்கல் வந்து 1 by 1 வரும்போது யூ ஹாவ் அ கிளியர் ஐடியா எப்படி ஒரு ஃபைல் ஓபன் பண்ணி என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்றது அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த இடத்துல போய் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும்னா கிட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும். ஓகே, ஸோ நத்திங் டு கமிட். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றீங்க, எக்ஸாம்பிள் டச் சுதாகர் .java அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் எல்எஸ் போட்டேன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கும், சுதாகர் .java அப்படின்னு ஒரு நியூ ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கா. இப்போ இந்த இடத்துல நான் போய் git status அப்படின்னு கமாண்ட் கொடுத்தேன்னா அந்த ஃபைலோட ஸ்டேட்டஸ் காமிக்கும். என்ன காமிக்கும், ஸோ நியூ ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கு, அந்த ஃபைல் வந்து அன்ட்ராக்டு ஃபைலா இருக்கு. ட்ராக்டு ஃபைல்னா என்ன, அன்ட்ராக்டு ஃபைல்னா என்ன, ஓகே, இதெல்லாம் இனிமேல் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த ஃபைல் வந்து அன்ட்ராக்டு ஃபைல், அதை நான் என்ன பண்ணிப்பேன், நம்ம கிட்ட வந்து ஆட் அப்படின்னு இந்த கமாண்ட் கொடுத்தேன்னா அந்த ஃபைல் எங்க போயிடும், ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு போயிடும். இப்போ கிட் ஆடுன்னு கொடுத்தோம்னா என்னோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு போயிடும். இப்போ கிட் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் என்ன வந்துடும், ஓகே, நியூ ஃபைலா வந்துடும். முதல்ல வந்து என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருந்தது, அன்ட்ராக்டு ஃபைல். இதெல்லாம் நாளைக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அன்ட்ராக்டு ஃபைல்னா என்ன, அது ஏன் நியூ ஃபைலா மாறுது. இப்போ இந்த இடத்துல நாம என்ன பண்ணுவேன், கமிட் பண்ணுவேன், கிட் கமிட் -m I need to commit message சுதாகர். ஓகே, நாளைக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகலாங்க. ஷூரா, ஏனா எல்லாமே பிராக்டிகல். உங்க நீங்க எப்படி இருக்கும் காமிக்கிறதுக்காக நான் இது பண்ணேன். கிட் கமிட் கொடுத்தா கமிட் ஆயிடும். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, சோ the commit மெசேஜ் என்ன பண்ணுது, நம்ம இந்த சுதாகர் அப்படிங்கிற ஃபைல்ல ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு, இதை கமிட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் வந்து கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தேன்னா அந்த ஃபைலோட ஸ்டேட்டஸ் என்னவா இருக்கும்,
எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஃபைலை கமிட் பண்ணி ஆல்ரெடி ரெபாசிட்டரியில் வச்சுட்டேன். இந்த இடத்துல போய் நான் கிட் லாக் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா என்னுடைய லாகை வந்து காமிக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ன லாக், இந்த இடத்துல லாஸ்டா நான் பண்ண கமிட் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, சுதாகர் டாட் ஜாவா கிரியேட்டட் என்னைக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு, வெனஸ்டே மே 9 இந்த டைம்ல கிரியேட் ஆயிருக்கு. யார் கிரியேட் பண்ணியிருக்கா, இதில் நான் போய் சேஞ்ச் பண்ணேன்னா நம்ம சுதாகர் டாட் ஜாவால நான் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணேன்னா அந்த சேஞ்சை வந்து அது வந்து எழுதிக்கும். ஓகே, ஹவ் இட் வில் லுக் லைக் அப்படிங்கிறதுக்காக காமிச்சு இது இன்டெப்தா இன்ஸ்டலேஷன்ல இருந்து எப்படி ஃபைல் கிரியேட் பண்றது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஷூர். யா, ஸோ பிஃபோர் தட் ஒன் மோர் டவுட் ராமன். ஆக்சுவலி இப்போ நீங்க இப்போ யூ ஹாவ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபைல வந்து நீங்க வி ஆர் டூயிங் மாடிஃபிகேஷன் ஃபார் த பாஸ்ட் 1 வீக். நீங்க எவ்ரி டைம் வந்து இப்போ டே 1 வந்துட்டு ஒரு சேஞ்சஸ் பண்றோம், டே 2 பண்றோம், அப் டு டே 5 வரையும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் சேஞ்சஸ். இன்கேஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் த 5th டே சேஞ்சஸ் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு 4th டே சேஞ்சஸ்க்கு நான் பண்ணணும் அந்த ஒரிஜினல் ஃபைல், அந்த ஃபைலுக்கு தான் நான் போகணும். போயிடலாம். கிட் ரிவர்ட்னு கமாண்ட் எல்லா ஆக்டிவிட்டி நம்ம இதில் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே ஓகே, கேரியன், தட்ஸ் இட். நீங்க எப்படிலாம் பண்ணணும்னா ஒரு 40-50 கமாண்ட்ஸ் இருக்கு, அது ஃபுல்லாத்தையும் ஃபெமிலியர் ஆயிட்டீங்கன்னா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். எதனாலும் பண்ணிக்கலாம். சரி, என்னோட லோக்கல் மிஷின்ல நான் இந்த கிட்ட லோக்கல் ரெபாசிட்டரி கிட்ட இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். இந்த பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி கிட்டப்ல இருக்கும். நான் கிட்டப்ல நான் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க கிட்டப் போனீங்கன்னா கிட்டப் நீங்க உங்களுக்கு லாகின் இருக்கணும். நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணீங்கன்னா கிட்டப் உள்ள போயிடலாம். ஸோ லாகின் github.com இதுதான் என்னோட சைட். இதில் நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வச்சு உள்ள சைன்இன் பண்ணணும். ஓகே சார் ராம், நம்ம இது எப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணணும், அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்றது, லாகின் பண்றது எல்லாத்தையும் நாளைக்கு பார்க்கலாம். எஸ், ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். யா, வில் டு. நாளைக்கு 6:45 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 6:45 ஆங்க. ஓகே, ஸ்டார்டிங்கா யுவர் சாய்ஸ். ஓகே. எனக்கு கார்த்திக் 6:30 ஓகே. ஸ்டார்டிங் early. ஓகே, ஆமாங்க, எனக்கு இப்பவே 10:30 ஆயிடுச்சு. நான் ஆஃபீஸ் 11 மணிக்கு தான் போவேன். 6:30 ஸ்டார்ட். ஓகே ஓகே ஓகே, அதனால கொஞ்சம் யா 2.5 hours advance for you, like yeah. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம 6:30 நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு வந்துடும். நான் இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு சாயந்தரத்துக்குள்ள மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச ஒரு 1/2 hourல வந்துடும். இப்போ எனக்கு டைம் இல்லைங்கிறதுனால கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு 1/2 hour ஆயிடும். 8:30 நான் இட்ஸ் ஓகே. இட் இஸ் யூ அண்ட் மீ பிட்வீன். ஐ மீன் இட்ஸ் ஓகே ராமன், நீங்க பண்ணுங்க. அது because we are done with the classes. இது நாங்க we are going to refer only tomorrow or day after tomorrow or futureல தான். சோ அதனால நீங்க you can take your time and have to upload it. Thanks a lot. நாளைக்கு நம்ம 6:30 பார்ப்போம். Thank you, bye. Okay, okay. Thanks. Yeah, bye Karthik. Yeah, bye Raman. Thank you, bye. Yeah.